ba re thusitse thata mma ka di kgolaganyo le bahiri ba bangwe ga teng bagwebi ba bangwe dikgolagano ba re irela di-training tse dingwe ke tse e leng gore di santse di tsweletse ka gore ba ikaela gore thusa ka market access le gore thusa gape ka branding ya kompone. Leina la me ke Gaolatlhe Dithobane, monga kgwebo ya Fibre projects mo Fibre. Company e simologile ka June 2019. Re go tla go ira dibata, di-pit latrine, di-shower tray, di-roofing sheets le di-mold tsa di-pillar go ntsentsentse yala, mme re dirisa fiberglass. Ba le ya ke sale ke ikgolaganya hela ga ke simolola mo Fibre. Dilo tse dingwe tse ne re ntse re sa di dire sentle ra di dira le kompone ra golanyana le babereki ke simogane ke na le babereki ba le 4 tsatsi leno re na le babereki ba ka nna 10 le output ya rona go ntsheng ga rona di product go oketsegile hela thata. Mme re ka re Botswana ba tikologo ya Fibre re ba re ka re ba ka lebella ditsamaiso tsa bone ba bona gore ba tlhoka eng mo go leya tse di tshwanang le market access ya ka ne ke go bolelela le di-training tse dingwe tse di ka ba tokafatsang dilo tsa bone di dintsi thata tse ba ka di dirang ba thuthuntsha mo dilong ka bontsinyana. Re na le tiro e ntsi e re irang ga re rekise dibata hela re ba ka baakanyetsa bo dijojo ko magaeng kwa re ka ba thibela dibata tse le gone go reka ba ka ikgolaganya le rona. Ka gore le nna kgolo e ke a e bona gore ra gola as a company, ra gola ke lebogela dithuso tsa bone le tse dingwe tse di ntseng di tsweletse.